Waren keine Fragen, ne, Papa? Hat einer eine Frage? Anyone has a question? Huh? Yes? What is the right way to raise and educate children with regards to giving boundaries? How to be strict without being too strong, strict? How to educate the children, how to be strict and not too strict, and giving boundaries but not being too strict. Yeah, there is a question, and saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You have to find the middle way. You have to find the middle way, and you must start early as possible. That what is the best quality in a human being, or one of the best qualities, is sabr, is patience. If a man or a woman, lady or gentleman, they have patience, they have a big thing. If they have patience, it is gold, pure gold, to have patience. So it's very important to teach the child patience. What we see mostly is that the parents, they are not making education, they are looking how they grow, and they are growing to be monsters, actually, the opposite. By giving them everything, immediately. Child is crying, I must give, quickly give, so that the child is quiet. Not eating, only eating with, put the handy in front and put something so that it's eating. You give, and you are creating with this kind of education, you're creating monsters for the future. They will be on your neck. They will urinate in your neck. Grand Sheikh was said, that's the words of Grand Sheikh. I'm not saying such a thing. No. Grand Sheikh said, if the child is crying for something and he's very angry, because not getting what it wants to get, then you must not give. You must not give the child. You don't give. Because if you give, then if it is older, the child, it will use your, as urinating and asking you also, is it warm? It's warm enough? Is it my father, my mother? Yeah, this is happening. This is happening everywhere. I'm very sorry. Everywhere it's happening. This kind of thing. They're coming, the parents, they come for hundreds and wie sagt man? Sich beklagen. Complaining about this. About their children. That they are like this, like that, and they do what they want. When the child is 15 or 14, or so he says, bye-bye, I'm going. I'm fed up with you. You say what I want. I don't want any rules, finish, no rules, I'm going. That is what they say, what they do. Then coming everything bad from the street and friends, bad people, and so on. So it is a very big, it's a good, very important question, to do this. You must do this with love. The reason that you do this strictness, must be love, because you love your children. You love them. You love family. You love Islam. You love the Prophet. You love Allah. For that it should be a mu'min. You raise a mu'min, inshallah, a believer, someone who is sticking to rules, inshallah. You show him that there's rules.
From the very beginning. There is rules, always is rules. And for the baby there is rules. There's no rules, there's rules. Everywhere, all the time, there's rules. You have to, then you must show that there's rules. There's rules. Then it is easy. When they are 7, you say, pray. Pray with me. And not praying doesn't matter. But you say every time, pray, pray. When they are 10, you must say, you must pray now. You know? It is very important to know the way. To know the nafs has to come down. And you must stick to rules. Islam is giving you rules. Not what rules? The rules of Allah Almighty. God's rules. The Creator's rules. The Creator's rules are for human beings. It's a gift for the human beings, the rules. Absolute gift. If you can, if a human being has patience, he is gifted. If he is satisfied, he has everything what a milliardaire, a trilliardaire never has. If he knows that what he has is enough and it is perfect, it is given to me by my Lord and it is just perfect, I don't want anything more, it's just perfect, whatever I have, this man is a rich man. He is a very happy man, he is a satisfied man. He is a king, he is a sultan. Other people, they are slaves. Slaves for their ego, slaves for monsters, slaves for shaitan, slaves for dunya, slaves for money, slaves for bad things. Slaves. Slavery for desires, ego desires, slavery, not free person. Yesterday we speak about freedom. You know, there's no freedom. So that is important. It's a good question. It's important to educate your child. Tell him about Islam, read stories at night about Islam, make zikr with the small ones so that when they are small, they are clean. And they are like a sponge, they are taking it. They are taking what you are giving, they are taking it like a sponge. So if you give them Islam, you give them something zikr, something good, and the stories of prophets, and there are so many books for children also, and evening time, and then zikr, and like this you must look for them, inshallah. And you find the middle way. You know? Sometimes you must be strict with love, always with, not with anger. You must not be angry. If you show anger, that is a bad education. If you show your child anger, that is not okay. With love you have to do it. Because anger is not a good example. Anger is terrible. Unser Bruder hat hier gefragt nach Kindererziehung. Wie ist die Grenze zwischen strikt sein und etwas erlauben? Wie soll man da handeln? Und der Großsheikh, Sheikh Abdullah Rastani, der hat gesagt, du musst deinem Kind Geduld beibringen. Geduld ist ein Gut, ein Riesengut. Es ist kein Gold dieser Welt kann ersetzen, wenn ein Mensch Geduld hat. Geduld ist ein Kapital, unaussprechliches, gutes, ewiges Kapital, Geduld. Weil du musst geduldig sein. Du musst Dinge ertragen in diesem Leben. Diese Dunya ist Test, ist gemacht zum Test. Deswegen ist die Geduld natürlich die beste Eigenschaft, die du haben kannst. Noch besser ist natürlich dankbar zu sein. Das sind dann die Freunde Gottes, die sind dann dankbar für jeden Test und für jede Schwierigkeit. Ja, bedanken sich dann. Ja, aber für unser eins ist Geduld wichtig. Deswegen, Geduld kannst du dem kleinsten Kind schon beibringen. Ich sagte, die erste Geduld, die passiert, ist, wenn das Kind geboren ist. Ist gerade gekommen, das Licht dieser Welt erblickt. Erster Geduldstest, du wartest 3 Asane ab, bis du Milch gibst. Das ist Weisheit, das ist Islam, das ist Knowledge, das ist Wissen, höchstes Wissen von Rasulullah. Du wartest 3 Asane, bis du ihm Milch gibst. Und die Wissenschaft weiß das jetzt schon, warum das so ist. Weil der Körper sich darauf vorbereiten muss und die Nahrung
erst angenommen werden kann zu dem Zeitpunkt. Die wissen ganz genau, das kannst du wissenschaftlich beweisen, 100%. Das ist erstmal geduldig, schreit, das Kind ist am Schreien. Es fängt an mit Geduld. Und dann kommt die Erziehung irgendwann. Ja, wenn du anfängst, das Kind zu erziehen, wenn es 3 ist, 4 ist, 5 ist, 6 ist, ja, dann muss man gucken. Dann, wenn sie dann was wollen, dann wollen sie was. Dann werden sie sauer, weil sie es nicht kriegen, weil es geht gerade nicht. Dann schreien sie. Dann schreien sie dich an, dann schreien sie die Mutter an, dann schreien sie den Vater an, bis der das nicht mehr aushält. Und sagt, gib schnell was her. Stopf ihm den Mund. Ja. Gib ihm irgendwas, dass er ruhig ist. Ja, der hat dann keine Geduld, der Vater und die Mutter. Und er zeigt, dass man keine Geduld haben muss, dem Kind. Indem man es ihm sofort gibt. Großsheikh sagt, gib nicht. Wenn das Kind schreit, also will jetzt unbedingt und da er sauer ist und schreit, dann gib auf keinen Fall in der Schreiphase, darfst du ihm nichts geben. Wenn die Schreiphase zu Ende ist, wenn der es vergessen hat, dann sagst du, guck mal her, du wolltest doch vorhin das haben, guck mal hier, hast du das. You understand? German also a little bit. So, wenn du das nicht machst, sagt der Großsheikh, dann, wenn sie etwas größer sind, und sie müssen auf Toilette, urinieren auf Toilette, und du sitzt da gerade, so schön da in deinem Schneidersitz, und dann kommt der hier und nimmt den Kragen und benutzt das als Abfluss sozusagen und fragt auch, na Papa, ist es schön warm? Oder Mama, ist es warm genug? Oder das kommt dann, wenn ihr die Kinder nicht richtig erzieht. Und es kommt und es ist überall und ich sehe es überall. Und die Leute beklagen sich, die Eltern beklagen sich über ihre Kinder. Oh, alles Monster. Alles Monster. Drogenmonster, Marihuana-Monster, Crack-Monster, Klau-Monster, schlechte Freunde-Monster, Shaitan-Monster, auf der Straße Monster, ich hau ab, bin 14, tschüss, Vater, Mutter, ja, ich habe genug von diesen Regeln hier überhaupt in diesem Haus, da muss man auch noch Regeln beachten und euch überhaupt auch noch beachten und nee, ich gehe jetzt in die absolute Freiheit. Ich hole mir eine Wohnung, ich bin frei, ich bin 14, 15. Ja, und das darf man nicht. Na ja, doch, das Jugendamt. Ich sage, ihr seid hier ganz böse Islamisten und ja, Jugendamt. Eure lieben Kinder, MashaAllah. Deswegen muss man die so erziehen. Und man muss die Mitte finden zwischen diesem strikt sein aus Liebe. Kein Ärger zeigen. Wenn du aus Ärger handelst und strikt bist mit Ärger, vielleicht auch schlägst oder irgend sowas, das ist schlecht. Und du zeigst dem Kind dann Ärger. Du zeigst dem Kind Ungeduld im Grunde genommen und willst ihm Geduld beibringen. Das haut nicht hin. Haut gar nicht hin. Das ist ein Widerspruch in sich. Das geht nicht. Du musst immer in Ruhe sein, immer versuchen in Ruhe zu sein und von der Ruhe aus, von der Liebe aus, sagen wir lieber, von der Liebe aus agieren. Immer von der Liebe aus, mit Liebe. Du liebst das Kind, du liebst, dass es ein Mu'min wird, du liebst, dass es ein Muslim wird, du liebst, dass es ein Diener Allahs wird, du liebst, dass es Geduld kriegt, du liebst Allah, du liebst den Propheten, du liebst deinen Sheikh, du liebst deine Brüder und Schwestern, du liebst den Islam, du liebst die Schönheit, du liebst den Frieden, du liebst das Licht, du liebst alles, was damit zu tun hat. Und wir hassen das Gegenteil. So sind wir nun mal. Und es ist auch gut so. Ja, die Seele ist so erschaffen, dass sie die Schönheit liebt. Die Schönheit. Sie ist erschaffen, dass sie die Schönheit liebt und das Hässliche hasst. Das heißt ja auch hässlich. Kommt von hassen. Hässlich, es ist hässlich. Ja, das hast du. Wer mag denn Hässlichkeit, oder? Deswegen Schönheit. Und du handelst mit Schönheit. Du bringst ihm damit Schönheit bei. Geduld ist schön, so ist ein ganz berühmter Spruch, Sabr Jamil. Mashur. Koran. Sabr Jamil. Geduld ist schön. Und die Araber sagen, macht schön. Geduld macht schön. Natürlich.
Wenn einer geduldig ist, geduldig sein Pferd erzieht, so ein Ritter zum Beispiel, ein Ritter, sagen wir mal, im Westen hier Ritter, oder ein Beduine, ein Gefährte des Propheten auf seinem Pferd, verstehst du, der Kämpfer, der ist, oder? Der hat Geduld, der ist schön, der ist einfach schön, das ist schön, das ist Schönheit. Nicht so, soll ich jetzt mit oder soll ich nicht mit? Genau, lieber nicht. Das muss man dem Kind damit beibringen. Ja? Deswegen musst du eine Mitte finden. Manchmal muss man ihm was erlauben auch. Ja? In den Grenzen muss man ihm die Grenzen setzen. Ja, weil es ist nicht so einfach in dieser Zeit, wo überall Shaitan ist und du musst zur Schule, die zwingen dich zu. Shaitan zwingt dich, verstehst du? Die zwingen dich für shaitanische Sachen. Die zwingen dich zu shaitanischen Sachen jetzt. Wenn du shaitanische Sachen nicht machst, dann musst du bezahlen dafür, hat Maulana Sheikh Mohammed gesagt vor kurzem. Wenn du nicht alles mitmachst, dann musst du bezahlen dafür. Du musst alles mitmachen. You have to do everything what they want. The government is in the hands of Shaitan and they make you to do things what Shaitan likes. And if you don't do it, they make you pay. So it's not easy. So you have to be wise, inshallah, with wisdom. That means that you have to strengthen the household, to strengthen the family, make it strong. Everything what is outside wrong, you have to explain to the child. If it gets mind and to know and to understand, you have to explain what is the truth, what is wrong, what is right. Ja, später müsste man dem Kind erklären, was falsch und richtig ist. Ja, weil wenn du die Schule, die ganzen Schulen, ja, die sind alle Diener von Shaitan, die lehren shaitanische Sachen und die Regierungen auch. Ja, die bringen dem Kind, pass mal auf, du weißt nicht, ob du Männchen oder Weibchen bist. So fängt es erstmal an. Nicht, da ist Gott. Das Erste, was sie lernen müssen, ist eigentlich, du hast einen Herrn, wir haben einen Gott, wir sind Diener Gottes. Nee, die erste Message ist, du weißt nicht, ob du Mann oder Frau bist, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Das finden wir noch raus. That is the first teaching what they tell them. Not there is God. When there is God and you are a creation, there's a creator and you are a creation, you are a servant of God. That's the first thing what everyone should learn. No. The first thing when they get mind, they say to them, you don't know if you are a girl or a boy. No. But we will find out. We have so many means, we are very modern. We can find out. We have pills and technology. That is the teaching of Shaitan. And you must explain to your children what is right. You know, and they love you, and you must, everything with love. If you love them, they will love you, and they will listen to you, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi rahmat al-Fatiha. Amin. Taqabbalallah.